गणतंत्रता दिवस की भव्य परेड के परेड कमांडर, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई से प्रशिक्षित कर्नल अमित कुमार चांद शौर्य चक्र ने 5 सितंबर सन 1997 को 23वीं बटालियन राजपूत रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। कश्मीर घाटी में एक आतंकवाद रोधी अभियान में कर्नल अमित कुमार चांद को उच्च वीरता एवं अद्वितीय साहस के लिए वर्ष 2007 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। भारत एवं विदेश में अपनी समर्पित सेवा के लिए कर्नल अमित कुमार चांद को सेना प्रमुख की प्रशस्ति, GOC-INC की प्रशस्ति, संयुक्त राष्ट्र सैन्य कमांडर की प्रशस्तियों समेत 4 प्रसिद्ध पत्रों से सम्मानित किया गया है। कृपया अपना ध्यान बाईं ओर मध्य मार्ग पर ले जाएं। गजराज की भांति मस्त चाल में गतिशील 2 BMP, ये कैप्टन अंशुल भास्कर के नेतृत्व में है। BMP का आविष्कार USSR में हुआ। इसका पूरा नाम बोलिविया मशीन पिकोटे है। BMP अपने आप में एक बहुत ही उम्दा हथियार साबित हुआ, जिसे USSR ने कई लड़ाइयों में इस्तेमाल किया और विजय हासिल की। BMP की लड़ाकू काबिलियत को देखते हुए सन 1980 में BMP को भारतीय सेना में शामिल किया गया। BMP की विशेषताओं में कुछ प्रमुख हैं: तेज रफ्तार और गतिशीलता, छोटे हथियारों से बचाव, अच्छा फायर पावर। The first BMP is led by Captain Anshul Bhaskar. The second BMP is led by Subedar S.K. Chaudhary. Here we see the contingents of 20 grenadiers march towards the reviewing officer, led by Captain Rohit Sharma, Captain Indresh Verma, Lieutenant Wangbong, and Lieutenant Deepak Pandey. Each contingent is being led by one officer, 3 junior commissioned officers, and 24 other ranks. May I draw your attention to the crisp uniforms and cracking drill of these homogeneous contingents that you see before you. This effortless synergy is the hard work. The first contingent of 20 grenadiers is led by Captain Rohit Sharma. This effortless synergy is the hard work of countless dedicated hours spent on refining the drill that reflects the demeanor, dedication, and flawless fastidiousness to obedience to command. The motto and morale of every soldier that stands guard to every cartographic line that has ever cruised the map of India, on land, air, or the sea. In effect, Sarvatra. The second contingent of 20 grenadiers is led by Captain John. The 20th Battalion of the Grenadiers Regiment was raised on 20th of July 1981 at the Grenadiers Regimental Centre, Jabalpur, by Lieutenant Colonel S.S. Rathore, Veer Chakra. The battalion has moved to Port Blair on 25th of September 2014 after a successful tenure at the Northern Glacier and is responsible for the Northern Group of Islands. It has a class composition of 25% of each caste, that is, Rajputs, Jats, Hindustani Muslims and Gujars. The unit has participated in numerous major operations. In Op Pawan in Jata region, Op Bajrang and Op Rhino in Assam, Op Rakshak. The prize catch of over 1900 kilograms of explosive material is one of the biggest seized by any security force in the valley. In less than 2 years, the battalion killed 24 militants, apprehended 51 and recovered 71 weapons, besides large quantity. The third contingent of 20 grenadiers is led by Captain Indresh. For its outstanding performance in the Kashmir Valley, the unit was awarded GOC-INC Northern Command's Unit Appreciation in the year 1998. 2 officers, 7 other ranks of the battalion have been part of the United Nations mission in Sierra Leone. The performance was praiseworthy during Operation Kukri, which was launched to secure the release of 225 Indian peacekeepers
who were taken hostage by the rebels. The unit also participated in Operation Falcon in East Sikkim. The 4th contingent of 20 grenadiers is led by Captain Vikramji. The battalion carried out flood relief operations in Sangli and Satara. They rescued 6,755 people and provided them with medical aid. The battalion was inducted in Op Falcon after completing its tenure in Operation Meghdoot. The battalion has been deployed at Andaman and Nicobar Island from September 2014 and is responsible for the northern group of islands. For its exceptional performance in these ops, the unit as a whole, as well as many individuals, have been bestowed with gallantry and distinguished service awards, namely 2 Veer Chakra, 2 Shaurya Chakra, 8 Sena medals, 4 mentioning dispatches. The 5th band of 20 grenadiers is led by Havildar Abdul Mueez. मध्य मार्ग में मेजर अजय विक्रम सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए 23वीं बटालियन राजपूत रेजिमेंट का दस्ता 13वीं बटालियन का गठन लेफ्टिनेंट कर्नल भूप सिंह द्वारा 1 सितंबर 1976 को लखनऊ में किया गया। राजपूत, गुर्जर, पंजाबी और मुस्लिम जवान इस बटालियन का हिस्सा है। बटालियन में हर किसी के इलाके में, चाहे वो ग्लेशियर की बर्फीली चोटियां, राजस्थान के रेगिस्तान, पूर्वोत्तर के जंगल या पंजाब का मैदानी इलाका, हर जगह अच्छा कार्य किया। The 1st Rajput contingent is led by Major A.V. Singh. गठन के बाद से बटालियन ने पंजाब में ऑपरेशन ट्राइडेंट, सिक्किम में ऑपरेशन सेवेन, सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत, नौशेरा में ऑपरेशन विजय और उरी में ऑपरेशन रक्षक, पंजाब में ऑपरेशन पराक्रम और अरुणाचल में ऑपरेशन फैल्कन में उच्च श्रेणी की कार्यदक्षता, कार्य निष्ठा और बहादुरी का परिचय दिया है। करगिल की लड़ाई के दौरान ऑपरेशन विजय के अंतर्गत बटालियन LAC पर नौशेरा सेक्टर में तैनात थी, जहां बटालियन के 1 JCO और 6 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। The 2nd Rajput contingent is led by Captain Keshav. बटालियन को बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा और साहस के लिए अनेक अलंकरणों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 2 शौर्य चक्र, 12 सेना मेडल, 2 विशिष्ट सेना मेडल, 1 युद्ध सेना मेडल, 22 सेना अध्यक्ष प्रशस्ति पद, 6 उप सेना अध्यक्ष प्रशस्ति पद, 16 आर्मी कमांडर प्रशस्ति पद, 27 कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार कमांड प्रशस्ति पद, 16 GOC INC मेरिट कार्ड, 1 कमांडर इन चीफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड प्रशस्ति पत्र शामिल है। 2008 में जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर में बटालियन की उच्च श्रेणी की कर्तव्य निष्ठा और कार्य दक्षता के लिए हर सेना अध्यक्ष द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में LAC पर कोसीपुर उच्च सेना क्षेत्र में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 23 जुलाई 2013 को बटालियन अपने शांतिकाल के लिए अंडमान निकोबार कमांडर के अंतर्गत आई है। The 3rd Rajput contingent is led by Lieutenant Devendra Singh. दूसरे पर आने के बाद से बटालियन सक्रिय रूप से ऑपरेशनल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। The 5th band of 23rd Rajput is led by Havildar Pramani. And now comes the contingents from 154 Infantry Battalion, Territorial Army, led by Major K. Shivshekhar Raju and Captain Sameer Anurag. The 154 Infantry Battalion BA was raised on 10th of September 2001 and became fully operational on 31st of July 2002. In April 2004, 2 rifle companies were moved to Port Blair, and subsequently 1 company was deployed at Campbell Bay in Great Nicobar Islands. The 1st contingent of Territorial Army is led by Major KSS Raju. On 26th of December 2004, on the day of the tsunami, the Bravo Company was present on Ground Zero and performed outstandingly in dealing with the natural disaster. The unit was awarded Commander-in-Chief Andaman and Nicobar Command's Unit Appreciation twice on the occasion of the raising day of the command on 8th of October 2011 and 2013. The 2nd contingent of Territorial Army is led by Captain Sameer Anurag. The unit is presently commanded by Colonel Kulbir Singh. The
The next contingent is the naval contingent led by Sub-Lieutenant Vandana, Sub-Lieutenant Gauri Suman, Lieutenant P.R. Deshpande, Lieutenant Arjun, Sub-Lieutenant Vijay Vignesh and Sub-Lieutenant Pranay Charasia. The naval ships based at Andamans have been at the forefront of fostering good relations with our maritime neighbors by regularly participating in multinational defense exercises with the prominent maritime nations. Ladies and gentlemen, here you see before you in front of the saluting dais, the first platoon led by Sub-Lieutenant Vandana. Sub-Lieutenant Vandana was commissioned on 23rd of July 2013 as a logistics officer. She joined the INS Utkarsh on 17th November 2014. Sub-Lieutenant Vandana is carrying out the duties of the works officer and first lieutenant of INS Utkarsh. They routinely provide logistic support to the remote detachments of our armed forces guarding our islands. They keep a strict vigilance over our seas to prevent poaching operations and illegal immigration. The dry docking facility at the floating dock and repair capability of naval ship repair yard. Ladies and gentlemen, the second platoon led by Sub-Lieutenant Gauri Suman. Sub-Lieutenant Gauri Suman was commissioned on 23rd of July 2013 as logistics officer. She is carrying out the duties of Deputy Base Logistics Officer since 17 November 2014 at Headquarter ANC. Here comes the Guardians of the Sky, Mi-17 V5. Now look up again. These are the flying dolphins of these islands. The pilot of this helicopter is Commanding Officer of 122 Helicopter Flight, Wing Commander M. Shailu, Y. Senavadi, who has 4,000 hours of flight across all types of... Third platoon led by Lieutenant P.R. Deshpande. The landing ships based at Andamans provide the platform for amphibious operations to be reserved by our nation's amphibious troops. They are complemented in air by the Naval Air Element, which carries out maritime reconnaissance overseas to keep them safe and free of unscrupulous elements. Following him closely is Squadron Leader SS Multani in Mi-17 V5 helicopters, who is a qualified flying instructor with 3,000 hours of flying. Heads high again. The fourth platoon led by Lieutenant Arjun Shrikumar. Naval platoon led by Sub-Lieutenant Vijay Vignesh. With a resolute heart and solemn prayer of Shano Varuna, which is the Indian Navy's motto, implying that may Lord Varuna be auspicious unto us. These guardians of our nation's maritime assets stand here today amidst us with a sense of achievement and pride. Behind the Mi-17 V5, you can see the Navy Governor Fox. NCPU Music 2. Following closely is the Eagle of Coast Guard CG-752, piloted by Assistant Commander Suresh and co-pilot Assistant Commander Poonam Sani. The observer for this aircraft is Deputy Commander Sunil Negi. The sixth platoon of the naval contingent led by Sub-Lieutenant Pranay Charasia. Now to your left, you can see the soldiers of the Indian Air Force. Marching to the tunes of the band, the Indian Air Force was raised in these islands as a staging force way back in the year 1956, with its role as a refueling station for all the aircraft flying across the Bay of Bengal. The Air Force contingent is led by Squadron Leader SS Mehta, a technical officer trained in Mi-70's multi-role helicopter with advanced avionics on board. The Air Force contingent is led by Squadron Leader SS Mehta. First flight is led by Flying Officer Antanu Panda. The second flight of the Indian Air Force is
is led by Flight Lieutenant Ishan Bhatia, who is also a fighter controller. The air defense of the entire Andaman and Nicobar Islands and its territorial waters is the responsibility of the Air Force component. The second flight is led by Flight Lieutenant Ishan Bhatia. सफेद वर्दी धारण किए हुए भारतीय तटरक्षक के जवानों की सुसज्जित टुकड़ियां द्वीपवासियों के परिचय की मोहताज नहीं है। इन टुकड़ियों का नेतृत्व सहायक समादेशक सहदेव सेंगवा एवं सहायक समादेशक साधना सिंह संभाले हुए हैं। The third flight of the Air Force contingent is led by Flight Lieutenant Rajiv Mishra. भारतीय तटरक्षक इन द्वीपों के संरक्षण और समुद्री सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। अपने आदर्श वयम रक्षाम को चरितार्थ करते हुए चालू वर्ष में भारतीय तटरक्षक ने समुद्र में 67 लोगों के प्राणों की रक्षा की है। हमारी जलसीमा को अवैध तत्वों से सुरक्षा प्रदान करते हुए तटरक्षक द्वारा चलाए गए अवैध शिकार अभियान के तहत 25 मछुआरे तस्कर और 3 नौकाएं पकड़ी गई। The first platoon of the Coast Guard contingent is led by Assistant Commandant Sahdev Sengwa. भारतीय तटरक्षक द्वारा मत्स्य समुदाय को संकट सूचक ट्रांसमीटर उपकरण मुफ्त वितरित किए गए। साथ ही मत्स्य समुदाय के साथ सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजन के कारण इस समुदाय के साथ निकट संबंध स्थापित करने और समुद्र को भय रहित तथा 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर की समुद्री सीमा को सुरक्षित बनाया गया। The second platoon of the Coast Guard contingent is led by Assistant Commandant Sadhna Singh. सहायक समादेशक साधना सिंह 22 दिसंबर 2012 को भारतीय तटरक्षक के परिवार में शामिल हुई। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात 11 दिसंबर 2014 को सहायक समादेशक साधना सिंह ने तटरक्षक जिला मुख्यालय 14 में स्टाफ अधिकारी का पदभार संभाला। The next contingent is the NCC contingent. Andaman Nicobar Command Independent Infantry Company (NCC) was raised in 1968 at Port Blair. The unit is presently commanded by Lieutenant Colonel Vikas Dimri. At present, 452 boys and 51 girls are enrolled in NCC from various schools and colleges of these islands. अगला दस्ता है नेवी चिल्ड्रन स्कूल का। इस वर्ष की परेड का मूल विषय है महिला सशक्तिकरण और इसी को आपके सामने जीवंत करता है नेवी चिल्ड्रन स्कूल का पूर्ण महिला दस्ता। नेवी चिल्ड्रन स्कूल की स्थापना 15 जुलाई सन 1996 को रक्षा कर्मी के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। वर्तमान में यह विद्यालय कक्षा 12वीं तक 900 विद्यार्थियों तथा 52 शिक्षकों के साथ कार्यरत है। दल के नेता का ध्वज हाथ में लिए नेवी चिल्ड्रन स्कूल के प्रतीक चिन्ह के साथ अपने दल बल सहित उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है। Next contingent are the students of Kendriya Vidyalaya, Winnipeg. The Vidyalaya is run by Kendriya Vidyalaya Sangathan under the Ministry of Human Resource Development, Department of Education, with an endeavor to facilitate the children of central government employees, defense personnel, and employees of autonomous bodies who are liable to be transferred from one state to another state to receive uninterrupted educational facilities with easy accessibility to any Kendriya Vidyalaya in any part of the country. राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत माखनलाल चतुर्वेदी की निम्न पंक्तियां। जहाँ नहीं मैं सुरबाला के गहनों में रूठा जाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी माला में फिर प्यारी को ललचाऊं, जहाँ नहीं सम्राटों के शव पर ही हरि में डाला जाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर पर तड़ो भाग्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पद पर तुम देना पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जामे भी रहे। Now we see the tiny cross sitting sprightly before you from the Army Public School, Bridgeganj. The Army Public School was established in 1991 as a kindergarten school. It was upgraded to the 5th standard in 2001. From 31st of March 2013, it had been known as the Army Primary School. It has been recognized by the Directorate of Education, Andaman and Nicobar in 1999. And from session 2013-14 onwards, the guidelines for the school syllabi and curriculum are being followed as provided by the Army Welfare Education Society, New Delhi.
Presently, 242 students from various backgrounds are proud participants of the curricula under the able and caring tutelage of the principal, Mrs. Meenu Srivastava. Ladies and gentlemen, you see before you our future generation that we nurture and protect to lead us into a better tomorrow, to a better nation that we respect today. In commemoration of the maiden steps that have been taken